class. Yes, welcome to the marriage classroom. This is a time where we always keep on learning about marriage, and we always say that so that we can enjoy, not endure our marriages, so that we can continue to enjoy. And we'd also want to welcome the online viewers, those of you who are watching us on YouTube and those of you who are watching on Facebook. Karibuni sana, wherever you are in this part of the world or in any part of the world. So as to continue, I would want to ask Rono to lead us in a word of prayer so that we can continue. Haya, tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tumekuja mbele yako jioni kama huu Jehova, tukisema ni asante. Tunaomba Bwana Roho wako Mtakatifu akawe ndani yetu, akawe kati yetu Jehova nisi, hata tunapoenda kuendelea katika hii mafunzo, Bwana ukawe pamoja nasi. Katika jina la Yesu, mwomba na kuamini. Amen. Thank you. Asanteni sana. Now, last time tulikuwa tukiangalia tumekuwa tukiangalia the four horsemen of, that make relationships very difficult. Na ile ya mwisho ambayo tulikuwa tumefika ni disillusionment. Na kati ya disillusionment kuna mambo kadhaa ambayo tulikuwa tukiangalia, and the last time ambayo tulikuwa hapa tulikuwa tukiangalia juu ya criticism. Ukosoaji, where you're constantly criticized. Sasa criticism huwa inazaa, iko na mtoto. Na yule mtoto huwa inazaa ndio tunataka kuangalia siku ya leo, na inaitwa defensiveness. Defensiveness ni unakuta ya kwamba mtu amekuwa akiwa criticized so much, being criticized so much, mpaka yeye anaanza kujenga ukuta, anaanza kujikinga from those criticisms. Si ni kweli? Anaanza kujikinga. Na kwa inasemekana it's a natural response to attack or criticism. Hata saa hizi, even physically, nikienda kufanya hivi, unaona tayari ameanza kufanya nini? Sina intention pengine ya kumgonga, ama nikijaribu karibia macho hivi, si unaona macho inaanza kujifunga, kwa sababu inataka kujilinda ili isiufanye nini? Isiumizwe. Na wakati mwingine unakuta ya kwamba mtu amekuwa so criticized na inaanza kumuingia katika, kumbuka tulisema juu ya emotional abuse. Ili kujilinda na kujikinga na emotional abuse, anaanza kufanya nini? Kuwa defensive. Defensive inamaanisha it is a form of self-protection, often in the form of innocent victimhood or resentment in an attempt to defend oneself from unfair criticism. Kwa hivyo unakuta ya kwamba kunakuwa na unfair criticism. Sasa wewe unataka kufanya nini? Kujilinda. Unataka kujikinga. Lakini jambo moja ya hii defensiveness inaweza escalate conflict. Inaweza fanya nini? Fanya ile sio magombano na sio marumbano na sio makabiliano. Ile conflict ni nini? Conflict ni wakati ambapo kuna watu wamekosana. Si kweli? Hiyo ndio nafikiri Kiswahili hapo ni beta kuliko Kiingereza. Kutofautiana. Inaweza fanya tofauti zenu zikazidi. Watu wakazidisha tofauti zenu kwa ajili mmoja ana criticize, mmoja ana defend. Mmoja anakuwa defensive. Tuseme tu ni kama vile unaangalia game yoyote, hususan ya wale wanapenda football. Unaona ya kwamba wakati wale wengine wako na mpira, au wengine wanarenda kufanya nini? Kudefend ili usiingize hiyo goal. Na wengine wanataka kuingiza hiyo goal. So it is the same way. Criticism breeds defensiveness. Inakuwa namna hiyo. And unakuta tulisema ya kwamba njia moja ya kudeal na criticism is to take responsibility.
Pale unasema ya kwamba you are criticized, you say I'm sorry, that will not happen again. I take full responsibility. Unaona? Hiyo inafanya tuseme hata kati yetu. Mimi kuna wakati mwingi sana nimeenda kupiga pasi, nimesahau kuswitch off stima, na tumeenda shughuli zetu the whole day. Tukirudi jioni anasema uliacha nini? She is very very alert, hata anasema hiyo nini pasi inanuka. Anaenda anasema na wewe huku switch off whatever pasi. Mara ya kwanza ilikuwa huku switch off, ya pili hata leo ulisahau, ya tatu wewe huwa unaacha. Unaona sasa, mara mingi sio ile huwa ninaacha, mara nyingi ni ile huwa nina switch off. Unaona? Lakini wewe huwa unafanya nini? Unaacha. And then kati yetu ni sisi wawili, ikafika pahali nakasema wachana nayo, hata nikiacha ni mimi huwa nalipa stima. Our arrangement, lakini unaona sasa imeanza kuingia defensiveness. Sijui kama mnaona hivyo. Inaanza kukosa taking responsibility, lakini mtu anaanza kusema excuses. Anaanza, si ni wewe uliniharakisha. Si ni wewe ulifanya hivi. So instead of taking responsibility, ni mimi niliacha hivyo. Nasema si ni wewe ulikuwa unanipigia kelele ati twende. You know, something like that. Inaanza kuwa na excuses. Inaanza kuwa na deflect blame. Hata hiyo nikisema si ni wewe, si already deflecting some bit of blame. Kama kwa sababu vile ninasema excuse me, ni kama ungefanya hivi, mimi singefanya hivi. Unaona hivyo? So these issues of criticism tunasema ya kwamba inazaa defensiveness kwa yule mwenzio. You know, sio yule mtu ambaye ana criticize ndiye anakuwa defensive, it is the other way around. Yule mwingine ndiye anafanya nini? Anakuwa defensive. And sometimes it goes to personal attacks. You know, wakati ninafanya hivi, badala ya yeye kujikinga na kutoroka, naye anafanya mkono hivi, you know, ili akugo, you know, it becomes now a personal attack. Those things, those examples that we are talking about could be in the physical, lakini mjue ya kwamba inaweza kuwa even in the psychological. Kwa hivyo nataka kusema ya kwamba inakuwa personal attacks. Na consequently, wakati kuna criticism one end na kuna defensiveness on the other end, inafanya uhusiano wenu ama communication, you know, communication yenu iwe affected, because one is criticizing, the other one is defending, ama anakuwa na yeye excuses, ama anakuwa na personal attacks, ama anakuwa na deflecting blame. You know, basically that's what we are saying. And defensiveness, focus ya yule mtu ambaye anajidefend. Defensiveness, wakati anajidefend kwa hii communication, focus yake wewe unaona ni kama nini? What is the focus ya huyo mtu? Ni nini anataka? Ama nimeuliza swali ngumu? Koril. Anataka asionekana kwamba yeye ndio mwenye makosa. In other words, anataka kujiprotect, si ndio? Anataka kujiprotect. Na hiyo protection, it doesn't bring understanding or addressing the underlying issues. Ikiwa kuna vitu ziko hapo, they are not being addressed. You know, they are not being addressed. Kwa sababu mmoja anaanza kuwa defensive. You want to say something? Yes, I think vile amesema ni hiyo kesi yetu ya kwamba what do you call it? Pasi imeachwa siku moja, siku ya pili, saa hata siku ya tatu nafikiri, though it is not consecutive. Sasa mtu anaanza kusema umezoea kuacha. We huwezi, ukubukagi. Najua sasa nimekuwa sasa now that is now criticism. Sasa imekuwa sasa karakta yako ya kwamba we ni mtu wa kuwasahau. Lakini sasa kwa defense ukisema hata mimi ndio nalipa stima, hiyo ni kukosa sasa ku take responsibility, una evade, halafu baadaye sasa inaweza kuwa sasa
vile unasema it can escalate conflict ya kwamba sasa tukiwa tuko na shida ya pesa na unaipotezea kwa stima kwa sababu wewe unalipa. Sasa inaweza enda igie kwa mambo mengine. So as you say, wakati cause defensiveness inaweza kuwa jambo ya kujiprotect, lakini haturekebishi ile makosa ilikuwako. Lakini I think also yule ana criticize naye angeweza kupoint out ya kwamba what can we do ili tuwe tukifanya nini, I mean kama unasahau niwe nikifanya nini au kifanya nini, kwa sababu kuna vile mtu anaweza, I mean you can made the behavior. Kama ni pale pale tunapigia, unasema pengine huo ukichomoa kutoka au tukitoka tuwe tuna switch off kwa main, you know. So kuna vile behavior inaweza rekebishwa. Na kuna kitu moja ambacho umenikumbusha ambacho ni cha muhimu sana. Ya kwamba positive criticism, na nafikiri ni Peris alitueleza ya kwamba kuna positive criticism na ni ya maana sana in the last lesson. Na ninataka kusema ya kwamba positive criticism not only points at the mistake but gives a possible solution or looks for a possible solution. Kwa hivyo unajua kukosolewa sio kubaya, lakini isiwe ni kulaumiwa. Unajua kuna tofauti ya kulaumiwa na kukosolewa. You know, ukosoaji inaenda, hiyo criticism inaenda inafika kiwango cha kwamba sioni kana kwamba wewe unaweza badilika. Lakini ikiwa unasema ya kwamba wakati unapo weka chakula chumvi, tafadhali kabla uongeze, you yourself first of all taste. Uone hivi, unajua now you are offering a solution. You are already offering a solution. Kwa hivyo hiyo ni positive criticism. Lakini ikiwa ni ile ya kwani ulianguka ndani ya chakula na chumvi, hiyo sio criticism. Hiyo sasa ni sio positive criticism, hiyo ni negative. Si ni kweli? Kwa sababu ina jambo la kulaumu. Sio kutafuta suluhisho ama kutafuta vile mnaweza endelea. Tuko pamoja? Sasa tuangalie effects ya hii defensiveness. Na nafikiri tumesema zingine, lakini tuangalie zile ambazo zimebaki. Jambo la kwanza ambalo ningetaka kusema is difficult in conflict resolution. Unajua mtu mmoja akiwa analaumu, vile tumesema that negative criticism, analaumu, na yule mwingine anajikinga, anajilinda, that defensiveness. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba ikiwa kulikuwa na utofauti yoyote kati yenu, itasuluhishwa kweli? Hakuna suluhisho, kwa sababu huyu analaumu, huyu naye anajikinga, anajilinda, anajiprotect. Kwa hivyo ile kitu ambayo ilikuwa imeleta hiyo conflict ama hiyo kutoelewana, we are not dealing with it, we are dealing with the results of it. Na tukideal na its own results, mwishowe utakuta ya kwamba atafanya nini? Hatutaweza kupata suluhu ya hilo jambo. So number one thing, and we need to resolve our conflicts. In the past, one of the classes, we talked about conflict resolution. Sasa we need to resolve our conflicts because ni lazima zita arise. Hakuna, by the way, hakuna doa ambayo haina conflict. As long as two human beings are together, na ukute ya kwamba hawajawahi kutofautiana, hiyo ni kumaanisha either mmoja wao ama wote wawili hawatumia akili zao. Mmoja anatumia ya yule mwingine, kwa sababu yeye atakuwa na maoni tofauti pengine kutokana nami. Na akiwa na maoni tofauti, hiyo inamaanisha ya kwamba tuna utofauti. Si ni kweli? Vile inastahili kusema ni ya kwamba sasa, kwa sababu maoni yako ni haya na yangu ni haya, tuenende kwa njia gani? Na kwa hivyo ikiwa mmoja ana defend, mwingine ana criticize, the issue of conflict resolution will be very, very difficult. Na kwa hivyo tunastahili kusuluhisha haya mambo.
Na ikiwa difficult, ile kitu ingine itakuja ni nini? Ni strained relationship. Strained relationship. Kitu ingine itakuja ni hurt feelings. Your feelings are hurt. Ya kwamba kwa sababu hukueleweka, hakuelewa, hakukusikiza, tofauti bado ziko, hasijasuluhishwa na bado mnaendelea tu na maisha. Ile watu wanatoka nyumba moja lakini kusema kweli hawako pamoja. So basically that's why we are saying some of these effects of defensiveness and criticism. Na unajua tunakaa nikirudia criticism kwa sababu nilisema defensiveness more often than not ni mtoto wa criticism. Tuko pamoja? Kwa hivyo ndio tunasema ya kwamba there will be strained relationships, there will be hurt feelings as a result of difficult in solving resolutions and problem solving. Ikienda hivi, when we have these hurt feelings, ile kitu ambayo italeta is frustration. Inaleta frustrations katika hiyo uhusiano. You feel frustrated. Kitu ingine inaleta, ikikuja na hiyo frustrations is, wacha nisiweke hapa. Ingine inakuja ni loss of trust. Loss of trust. Aminiani, huamini huyu mtu. Hata wakati anapokuambia kitu, unaona ya kwamba ni kukriticize na kucriticize. Anapokuambia kitu, unaona yeye ni kujidefend, anajifanya nini? Anajidefend. Kwa hivyo you don't trust one another. What the other person is doing or saying, huamini. Si hiyo inaelekea sasa it is going south very fast. Si ni kweli? That relationship is going south. And so katika haya mambo yote tunasema frustration, I think I've said that, loss of trust, and mwishoe inaleta resentment. Resentment sijui kama ndio tulisema machukizo You know, mtu amekinai yule mwingine, you know, hana you know, hata akisema, hata akiongea aseme jambo mzuri, huoni kama amesema kitu. Unaona sasa tunasema ya kwamba this relationship, if it is a relationship, na mkumbuke ya kwamba wakati tunapoongea na haya, wengine ni watu ambao wako katika relationship, si watu wameoana. Hii ndoa ama wale watu wako katika relationship, wakifika kiwango hiki, unaona wakiendelea kweli? That is why Gottman amesema the 4 horsemen of divorce, you know, of apocalypse. Yeah. Kwa hivyo ni mwisho, inaelekea mwisho. Kwa hivyo ndio sababu tukasema ya kwamba this defensiveness ought not to be there. You know, kwa sababu iko na mambo mazito sana. Sijui kama kuna mtu ambaye ako na swali pahali tumefika ama jambo la kusema hapo kwa strained relationships. Strained relationships. Hapo inamaanisha kwamba ni kama kusema sasa tumeoana ndio tunaishi pamoja kwa nyumba. Lakini tunasema tu bora uhai, ninaishi kwa sababu ya watoto. I like the way you have put it, bora uhai. Bora uhai. Yaani muko kwa katika ndoa, lakini you are not even enjoying it, you are now enduring it. Yaani hamuhusiani vile ambavyo mnastahili kufanya nini? Kuwa na uhusiano. Sio wa karibu, imefanya nini? Is like for example, uko na elastic na umevuruta huyu mmoja akiachilia itaenda kutoanga yule mwingine, ama ukivuruta zaidi ya hapo ni kukatika, itakatika. Maybe that's the example that I would give. Lakini I like the way you have put it. Ni pale ambapo mko na unasema bora unajua that one ni kama kuachilia mtu afanye kile anataka. Wacha afanye kile anataka, bora uhai. Jeff,
Mimi ningechangia niseme criticism ikiwa na mazoea. Unakuta wakati mwingine mpaka unakuta sasa kufanya makosa inakuwa jambo la kawaida. Uogopi. Unajua at the end of the day atakuja na kugombanisha na kwa mimi ulifanya watu. Jambo la pili ni vizuri tujue kitu kimoja. Madhara kwa familia. Family is like one body. Wakati kuna udhaifu mahali fulani na kelele kila wakati, unajua hiyo aibu hata kama sio umefanya hiyo makosa. Pengine ni mwenzako amefanya hiyo makosa. Lakini hiyo aibu ni yenu nyinyi wote wawili. Kama wakati mwingine unakuta wakati mwingine kama hiyo mfano ya chumvi mingi kwa chakula. Chumvi mingi inaharibu mafupa. Wewe ukiharibu mzee mafupa, umemsaidia kweli? Hujamsaidia. Haya. Issue kama hiyo ya pasi. Unaweza acha tu pasi kama hapo useme wewe umezoea kusahau. Lakini hiyo nyumba ikiungoe, sitaungua nyinyi wote mtakaa nje. Sasa unakuta madhara ya hizi criticism ina affect the whole family. Kwa hivyo ni vizuri ukiona mwenzako ana udhaifu upande fulani, jaribu kumsaidia. Sio tu kutafuta nafasi ya kumcriticize. Wewe jaribu njia ambazo mtakaa chini mwambie na unakuwa na weakness. Jaribu kumsaidia kwa hiyo njia. Lakini ukimwambia tu angalia itakuwa kawaida kwake na atakuwa ameizoea kila siku anafanya ile kitu anataka. Very well. Na niongeze nami niseme hata ukiwa umeambiwa makosa yako, take full responsibility, don't be defensive. Don't be defensive, take full responsibility. Like that issue. By the way, we are giving you a real issue. See, it is not fake. Kati yetu, you know, hiyo ya kuacha pasi, eh? I don't know when the last took place. It's a long time. It's a very long time. Lakini na sijui ni nini ilibadilisha. Lakini, and by the way, even when we were saying, where huwa unaacha pasi namna hiyo, is actually what she said. Say, wachana nayo sasa. Si mimi nalipa nalipa bill. Lakini unajua hata hiyo nikilipa bill, si ni pesa yetu. So in other words, tunasema ya kwamba ile kitu, that defensiveness and criticism is not good for a relationship. And once you resolve that will be very good. Kuna mtu alikuwa, ni wewe? Sema, alafu twende kwa Rono. Ticha yangu ni swali ya kutoaminiana kwa ndoa. Nimepata na mume ama mke na makosa. Sasa kama mimi, for example, mimi ndio niko na makosa, lakini mwenzangu ana makosa. Ndio mimi najaribu kujikinga na yeye namtafutia makosa. Na ile makosa ana. Sasa mimi nikipata kitu kidogo namwambia ulifanya hivi. Ulifanya hivi. Si hata wewe, sasa unakuamilia ile. Unamtafutia jua nimeshikwa na makosa. Sana mimi natafutia mwenzangu. Hawezi toa sauti. Tunakuwa wewe ulifanya hivi na wewe ulifanya hivi. Ulifanya hivi. Thank you. I think you have brought actually that one, deflecting blame. That's a very good example. Deflecting blame. You are to be blamed for a certain thing, lakini badala ya kutake responsibility, sasa unaanza naye kufanya nini? Kupoint out makosa zingine ambazo yeye ashawahi, na whether zikawa real or imagined. Na tuseme hujafanya hiyo kosa, lakini anakuzizia tu umefanya na hujafanya. Unaweza fanya aje? That's a good question. Unaweza fanya aje? Rono, kabla useme kile ulikuwa unasema, kwanza sema utafanya aje? Kwangu mimi nitatumia tu ile ya kwanza. I think nitanyamaza sasa kwa sababu sasa mimi sitaki huyu mama aende kwao. Ndio? Na mbona akienda kwao na aibu kwangu kwanza. Na nitakuwa nimefunua kwangu venye inakaa. Shida yetu tunakuwa nayo. So the thing is tuna deal nayo tu. Itabidi tu deal nayo tu na tusizoee tena hiyo shida, yani tutakaa chini tuongee vizuri, ninunue kanyama namna hii. Onyeshe mapenzi kwa kununua nyama. Asante. Nimeona Faith ameshika kichwa, tutaenda kwa Faith baada ya hii. Haya, Faith utatuambia hiyo. Ni kweli vile nasema ya kwamba kuna vile pengine unaweza nyamaza kwa sababu pengine mtu akikaa akikuzigizia jambo na hujafanya, ukiendelea kudefend naona si unaona vile unajitetea, ni kwa sababu ni ukweli. Wakati mwingine si kunyamaza, ile tutaongea baadaye in the next class about stonewalling, ni ile unanyamaza ya kwa sababu we say you can create more heat
than light. Ukianza sasa ku create more heat than light, hakuna vile mtaelewana. Tuseme makosa ako nayo, lakini yeye anakuzigizia ili naye mutoshane. Unaweza nyamaza kwa sababu yeye kwa ukweli anajua si ukweli ile anakuwekelea, lakini as you continue, pengine utakasirika, ujibu vibaya, sasa inakuwa kama it is a win-win. So as he has said, unaweza choose that time to keep quiet, because one of the things that I think of when it comes to issues of in defensive, we talk about time out. Wakati mwingine unasema hapana, kutoka hapa tunyamaze, tanyamaza. Then you revisit in a calm way. Na unajua baba fulani, siku ile uliniambia ni vile tu sikutaka, lakini si ukweli, kwa sababu mimi niko na uhakika hiyo jambo sikufanya au haikutendeka hivyo. Yeye kwa wakati huo umempata akiwa calm na hakuna kama ile kulikuwa conflict. Atasema yenyewe, unajua hata sikuwa na uhakika, ni wewe ndio aliniambia. Mnaanza kuongea. Kwa hivyo siku nyamaza, ukimie ufunikie hiyo jambo, you revisit it. Okay? But in a calm way. Okay? When you already know the fact. Okay, patia Faith. Hapo kwa hiyo nyama haiwezi tatua. Tukae tu chini, kila mtu akubali makosa yake. Unajua inakoga mtu ukikubali makosa yako, kila kitu itakuwa solved. Lakini sasa unataka blame yote ikuwe ni mimi nimebeba. Kila mtu akikubali makosa yake itatatulika, lakini unataka nibebe yote, hiyo sitakuwa. Na hiyo tu kuna pahali umesema tu kidogo, niseme ya kwamba hiyo kanyama kwa sababu ndio ulicheka na ukashake kichwa. Tunasema ya kwamba there are different ways. There before tumeongea juu ya the 5 languages of love. Si ni kweli? Kuna watu ambao ukiwapelekea zawadi, iwe ni hiyo kanyama, hiyo kitu imefanya nini? Imeisha. Na kanyama inaweza kuwa kanyama ya aina mingi. Inaweza kuwa nguo, inaweza kuwa bango, inaweza kuwa kiatu, inaweza kuwa shati, inaweza kuwa pair of socks, anything, si ndio? Lakini ni kitu ambacho umempelekea nikiwa chake. Unamwambia nilikuwa nikinakuwaza na nilikuwa nakuazia mema. You know, basically that's what it communicates. Si ni kweli? That's what I wanted to say concerning hiyo kanyama. The other 4 languages of love, wacha nisiende kwake kwa sababu we are in a different lesson. Si ni kweli? Lakini basically what we are saying is that we need to take responsibility. Basically we need to take responsibility. Now, what I want us to deal with in the next few minutes is how do you deal with the issue of defensiveness, either for yourself or from your spouse. Wakati unapoona ya kwamba yeye amekuwa defensive ama wewe umekuwa defensive, kama hivyo unaangalia unasema, na kusema kweli si nilikuwa namtafutia makosa, niko na uhakika na jambo hili, unajua, na nilikuwa namtafutia makosa. Kwa nini? Kwa sababu ya vile amekuwa akiniambia ama ni criticize. So jambo moja ambalo ni la muhimu sana hapa is introspection. Introspection ni kusema ya kwamba wewe kujirudia, wewe mwenyewe kujihoji, wewe mwenyewe unajihoji, wewe mwenyewe unajirudia, wewe mwenyewe unajitazama na unajiuliza, kusema kweli hizo vitu ni you know, introspection. Kuna kaukweli kwa hiyo mambo yote alikuwa akisema, you know, sio kushuku, ni ile ya kwamba wewe mwenyewe umeambiwa, kama for example wewe unakaa ukisahau hii pasi, unajua unaanza kujiuliza, na kweli why do I keep on doing something like this instead of being defensive. Wewe ambaye umeambiwa hayo mambo, whether it is criticism and even negative criticism, pengine hata imekuwa communicated kwako vibaya sana, kwa njia mbaya ambayo wewe huipendi, lakini kweli unakaa unajirudia, unajiangalia, unajitazama na unajiuliza, what is it that I can do to change this? In the same way, even defensiveness, unajirudia, unasema, na kwa nini nina hizo vitu, kwa nini mimi nasema hivi? Si kuna kweli? Kwa nini nikiambiwa makosa yangu mimi ninakaa kama I now start a fight? Thank you. Na unaandika minutes.
katika hiyo mkutano, unaandika minutes za hiyo mkutano. Tunasema ya kwamba in that introspection, wewe mwenyewe kujirudia ni jambo la muhimu sana. Sio ya kwamba mmekaa chini ongea. Hata kabla muongee, wewe mwenyewe umejiita hiyo, I like the language, wewe mwenyewe umejiita nini? Kamkutano. You know? Na wewe mwenyewe na niwe chair na niwe secretary. Unajua hao ndio watu wa muhimu sana. Na unaandika nini? Minutes. Kwanza tuweke treasurer kidogo nje. So, and then in this introspection, several things are bound to happen. Number one, you recognize defensiveness. Hii ni ile ya kujiambia, na kweli mimi nimekuwa defensive, you know? Na unaangalia, unaona ya kwamba I know the signs. You know the signs of defensiveness. Like, for example, very strong emotional reaction. Umeambiwa kitu kama hii kadogo hivi, lakini ni kama vile umeignite. Unaona ile mti ya kiberiti vile unapigwa hivi, na kuna zingine viberiti zingine zinaripuka kuliko zingine, si ni kweli? Ni kama vile tu kameguzishwa kidogo tu hivi, lakini mara moja na makamewaka. Unaona inakuwa moto. You know, basically unaangalia, unasema hiyo reaction yote react ilikuwa ya nini? That means therefore I'm simply becoming defensive. Hata wewe mwenyewe unajiangalia. Unaona ya kwamba tend to blame yule mwingine. Mtu alikuambia makosa na wewe pia unatafuta makosa yake. That is being deflecting blame. Si ndio tumesema? The very moment that wewe unajiita hiyo kamkutano na unaona ya kwamba unafanya hivyo, you are recognizing that I am being defensive. Hiyo ni ya muhimu sana in resolving defensiveness. Kwa sababu itakusaidia. Ama kila wakati unaangalia, unaona kama yeye ni kukuataka na kuataka. Akataka kikwambia makosa yako, wewe unakaa kama ni kukuataka na kuataka. Vile nilisema nikifanya hivi, si unaona? Of course, I have never hit her. In our almost 32 years in marriage, I have never hit her. Lakini unaona hata nikifanya hivi, si unaona? It is natural, si ni kweli? Ukiangalia vitu kama hivyo, utaona ya kwamba kusema kweli, hapa I am becoming defensive. That's why we are saying katika hiyo kamkutano, you recognize what? Defensiveness. Tuko pamoja? Yes. Unaona ya kwamba hii imekuwa tu nikijikinga. And then number 2, yes please. Because life is spiritual. Yeah. Maybe it is a pattern. Maybe you find that maybe your mom or your dad alikuwa hivyo. So naweza sema pia inahitaji prayer. Inahitaji yani warfare. Because some things unajipata maybe hata si kupenda kwako, it just happens. Okay. Yeah. But I also want to say this. Rarely is behavior inherited. Behavior is learned. Pengine ni vile ulikaa na mama ukaona akiwa defensive, hata wewe unaanza kukope behavior zake, and they form a stronghold. A stronghold is not necessarily a spirit. A stronghold is something that is so deeply embedded in your mind, iko katika fikra zako sana, lakini kama vile sijui kusikia watu wakisema wanaume wote wanakaa hivi, wanawake wote that is a stronghold. The very moment you hear you yourself, wachana na mwingine akisema, wewe mwenyewe ukisema wamama wanakuaga namna hii ama wababa wanakuanga namna hii, jua ya kwamba ndani yako kuna ka stronghold that you need to deal with, because not all men are the same. Huenda ikawa wanaume wote wanafanyanga hivyo, lakini huyu sio wote. Tuko pamoja? By the way, when you hear those things, wamama they don't even reason. You know, wamama wanafanya hivi, wababa wanafanya hivi. Umeshasikia even watu katika kanisa wanasema all African men are polygamous. You know? Si unasikia vitu kama hizo? Hiyo ni ka stronghold. That is a stronghold within the one who is saying it. Sio within the man, within the one who is saying it. Na kwa hivyo akiona mwanaume hata mume wake
kupatwa ka hoteli fulani na mwanamke, mara moja ile stronghold inainuka. Tuko pamoja, inainuka na kusema sasa ni basically we are saying it is not necessarily ya kwamba the fact that it happened in my mother's house or in my father's house that is necessarily going to happen in my family. Kuna vitu ambazo mtu anaweza amua wewe mwenyewe. And I know and I'm not perfect. Kuna vitu niliamua kabla hata kuoa na nikasema hii kwangu X, na she can tell you. In fact, zingine mpaka ninablemiwa, ninaonekana, inaonekana as if you are not man enough. Yeah? Like for example, when our son was born, he was 4.3 birth weight. 4.3. Huyo mtoto alikuwa mdogo na huyu msichana alikuwa less than 1 GB. So nani alikuwa akibeba yeye? Ni mimi. Na ninabeba na nini zama zile, ile ngoi. Inaitwa ngoi. Ninafungilia yeye hapa mbele. And my friend, I was living amongst the Kalenjin. No, you can imagine. Abomination. Lakini mimi si mtoto ni wangu. So I decided I'm going to do that. Yeye mpaka aliitwa na wamama, akaambiwa kwa nini unaruhusu mume wako afanye jambo kama hili. Lakini wakati alikuwa wakimsomea, anamwambia hata sio mimi, ni yeye. And I decided. Saa ingine wakati alitoka hapo, mimi nawekelea yeye hapa mabega na nishika mkono na tunatembea na yeye. And kuenda barabara ya rami ilikuwa 7 kilometers. Tunatembea hivyo. Basically what am I saying? Ni lazima kila mtu aamue. Yeye mwenyewe ajiamulie kwake anataka kukaa namna gani. Na usisikize sauti mingi hizo za sijui ndugu zangu hiyo bagule. Watasema nini? Hata watakuita mkutano. Wacha tumali. Umekaliwa. Lakini shida iko wapi? Hata wewe si una. Haya, tuendelee. Yani nimejaribu kujileta sasa, nimejiweka kwa hiyo situation ya kuamua mwenyewe. Unajua, wacha nijiseme mimi, si mimi ni hapa Rift Valley lakini nimekaa tao kidogo. Sasa kuna ile kama mimi sasa wakati nilikuwa napanga kuoa, unapata ninaambiwa kwamba usioe msichana fulani ama kwa kina mtu fulani. Alafu wananipatia example. Wanasema hebu angalia kwao. Mama yake aliolewa alafu kidogo kidogo akatoka. Unaona? Aya, angalia kwao hakuna mtu amwahi soma. So hiyo kitu kama kwetu sasa, for example, sisi Kipsigis sana imetuaffect kwa sababu unapata mtu wamekot na mtu kwa muda kidogo kidogo. Wazazi wazee sijua wazee walitoka wapi. Hao wazee wanaingiliaga hapo, wanaanza kuambia unaona, ongelesha kijana wako asiende kwa hiyo nyumba. Sasa unapataka wasichana wengi aoleki, unapata wasichana wengi wanaoleka second, third wives kwa sababu ya kitu. Sasa utasaidia aje watu kama hawa? I think ni vile tumesema behavior can be learned and it can be unlearned. Na vile watu wewe mwenyewe na mwenzio, hata wale ambao tuko katika ndoa, hata wale wako katika katika wanatuwatch on whatever kwa runinga, tunataka kusema ya kwamba kitu moja ambayo tunastahili kujua ni ya kwamba ndoa ni kati ya watu wangapi? Wawili. Na vile mnataka kujenga nyumba yenu itafakaa namna gani? Namna hiyo. Ama namna gani? So there is something that, like for example, hata kwao, by the way, alikuwa ameambiwa kwao, unajua mimi I was born and brought up in the Rift Valley. Sasa alikuwa akiambiwa ya kwamba usiolewe na watu wa nini? Wa Rift Valley wanakaaga namna hii. Nasi tunaambiwa ya kwamba mama wa kutoka Kiambu, kwao ni Kiambu, wa mama wa kutoka Kiambu, hata akikaa namna gani siku moja ataenda. Unasikia? Unaona? Ndio tunasema ya kwamba wewe mwenyewe ujiamulie vile unataka kufanya nini? Kukaa. Tuko pamoja. And sure enough ukiangalia hizo vitu tunaambiwa. Like for example nikiangalia karibu, hata wachana nisiseme hata kwa area ya kwao, niseme kwao nyumbani. Kuna mtu aliolewa na akarudi. Tuko pamoja.
So basically unaweza kuona hiyo maukweli, lakini we unasema ya kwamba I am getting married, na nyinyi wenyewe mnakaa pamoja na mnaulizana what kind of a family do we want to build. Now our time is up. Our time is up na tujamaliza hii. Nafikiri in the next lesson tutamalizia hiyo. Ama namna gani? Oh sorry. I'm told that I have still have some 5 minutes. Lewacha niseme vitu zingine how to deal with this. We have said recognize defensiveness, isn't it? Na hiyo tumedeal kwa muda na ni vizuri sana. And then number 2, hii tumeongea juu yake, I will not elaborate. Take responsibility. Ikiwa uko na makosa kubali. Take responsibility of your actions. And then hapa practice active listening. When one time I was being trained to be a coach, life coach, tuliambiwa ya kwamba the second biggest need for a human being, tuliulizwa the first one ni gani? The biggest need of a human being ni gani? Kuongea. Sio kuongea. The first one. Sio kuona. There are so many people who are blind. Kusikiza. Hata sio hiyo. Hai, kitu rahisi sana. Ni hewa. Breathing. Si ndio? To breathe. To breathe is the first need of every human being. Si ni kweli? The second one is food. It is to express oneself. The second biggest need ni kuji-express we mwenyewe. Of course there are some people who like expressing themselves more than others. Kama mimi na yeye. She says so. But basically what we are saying is we always, instead of reasoning, we like being heard. Tunaelewana? This is a skill that we learn. To reason. Active listening is very, very important. Then hii tushaongea mambo yake before, using I statements. Using I statements. Wakati unafofanya hivi, mimi, when you say this is what I feel. Nobody can invalidate your feelings. Nobody. Not even your spouse. Wakati unaponiambia hili jambo, mimi ninasikia hivi. You know, nobody can invalidate that, isn't it? Lakini wewe huwa unanifanya nisikie hivi. That is different. Tunaelewana? That is different. That person will be defensive. Lakini ukisema wakati unapofanya hivi, mimi nasikia hivi. You know, that I statements ni very, very important in conversations. And of course, the other one tulikuwa tumesema, seek clarification. Mtu akikuambia kitu, seek clarification ili uelewe zaidi, na hii inapelekana na active reasoning, you know, ili uelewe zaidi. And then lastly, work together to resolve conflicts. Mfanye kazi pamoja resolve conflicts. Jeff, you wanted to say something in closing? Nikimalizia ningependa kusema hivi, criticism is a spirit. Na hiyo spirit iko na mtoto anaitwa defensiveness. Na wakati mwingi unakuta ukijaribu kujidefend ndio unaingia kwa shida kabisa. Sasa kitu mzuri ni ku write down mambo yote ambayo unaona unakuwa criticized nayo. Unaweza deal na zote pole tu. Kama ni kwenda mahali ukiwa late, unaweza adjust masaa yako na uweze kuamka mapema. Kama ni chumvi kwa chakula, wacha kuweka jiwekee. Simple. Thank you. The only thing that probably I would say is where I differ. I differ sometimes. Some of the things that we say they are spirits, they are simply learned behavior. They are simply learned behavior because learned behavior can be unlearned. Si ndio tunasema? Some of these things can be unlearned. Tena I think still on the same, hata vile tulikuwa tumeongea nikimalizia nasema hata kama tunaona kama ni mtindo katika familia, ni kama imekuwako, ni kwa sababu watu wamezoea what you call in psychology a pattern of behavior. Ikiwa a pattern ni kama vile tunaona buzi zikienda ikute kamba
moja iruke. Ukitoa hiyo kamba, hizo zingine kondoo zitakuja ikiruka kwa sababu ziliona ingine ikiruka. Mimi nasema ya kwamba kama behavior unaona kama iko katika familia na ina trend, wewe ndio unajiuliza kwa nini tunarukanga, kwa nini wanaruka, na wewe useme nitaruka nikijua kwa nini wanaruka au nini nafanya ruke. So nasema katika hizi doa tuko nazo, tukiamua kwa ukweli tungetaka kusuruhisha, hakuna vile tutasema baba yangu, babu yangu, watu wetu, watu wa Kiambu, wa Nyeri wanachapa wengine. All that we need to know is to understand, niko na msichana wa Nyeri atanichapa au ako ndani yake kuna kuchapaji aji, lakini tunaweza kaa tukubaliane yale tunaweza ongea na uone hiyo trend haitakuwako, kwa sababu we can be learn behavior and learn. Na kukiwa na shida vile tunasema uwezi obea jabu ujui. Hata kama ukijua mimi narudishanga, unaambia Mungu saidia mimi ninyamaze. Hiyo roho inatoka. Thank you so much. Asanteni sana. Thank you for participating. Maybe she'll find a way of getting that point for her. In the next in the next class. Asanteni sana. Mungu awabariki. Na our viewers, please continue commenting on that platform that you are using, ikiwa ni YouTube ama ikiwa ni Facebook. Continue commenting and asking your questions there. Let the debate continue. Even amongst us, let the debate continue. Asanteni sana.